So the journal book is consisted of total 5 columns. In that, first column is the date or serial number. So date means everyone knows about that, the date on which the transaction is happened. But what about the serial? So simple ga serial number enduku undante, to find out the count of transactions. Count of transactions. So for example, today I have been entered 50 transaction. We can understand today itself, we can know. But after a week, after 10 days, after 1 month, shall we remember how many transactions we have been entered on so and so date? After 6 months? Definitely not, right? So to find out how many transaction has been prepared in a day, we use the serial number. So that means, for example, if you have the 50 transaction, if you write the 50 dates, what will be happen? Again, we need to count the dates, right? So 1, 2, 3, 4 again. Every time whenever we are coming with the date, we need to count itself. How many transaction has been entered. So to avoid this misusage, so we need to we are introducing the serial number. Top side we need to mention the date and followed with the serial number 1, 2, 3, 4. So every day we'll be having with the serial number 1. So we can find the count of transactions. అంటే పైన మీరు డేట్ మెన్షన్ చేసి కింద కౌంట్ ఇచ్చేసారు అనుకోండి. సో ఇప్పుడు మీరు డేట్ రాగానే కింద మీకు టోటల్ కౌంట్ తెలిసిపోతుంది, ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంటర్ చేసామని. అదొకటి. నెక్స్ట్, టు ఫైండ్ అవుట్ మిస్సింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. To find out missing transaction. How, sir? For example, today I have been entered 50 transactions, but the fiscal bills is having around 52. So that means I have missed 2 transactions, right? Which transaction I have been missed? We can find out it after cross checking with the journal book. To find out the missing transaction, ఎక్కడ మిస్ అయింది, ఏ ట్రాన్సాక్షన్ మిస్ అయింది, ఏ బిల్ మిస్ అయింది, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని ఆ బిల్ అనేది ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. దానికి మనకు వచ్చేసరికి ఈ సీరియల్ నెంబర్ అనేది యూస్ అవుతుంది. అందుకే ఫస్ట్ కాలమ్ విల్ బి ద డేట్ ఆర్ సీరియల్ నెంబర్. సో ద సెకండ్ కాలమ్ విల్ బి రిలేటెడ్ టు పర్టికులర్స్. సో పర్టికులర్స్ మీన్స్, సో వేర్ we are preparing with the entries, the journal entries or compound entries, anything. In the particulars, we are going to prepare entries. In the entries we have the different types, but here I'm just explaining only about the entry part. I'll give you the types of entries and everything. Okay, so next, after the particulars we have a column called LF. What is meant by the LF? Very good, very good. So LF stands for ledger folio. So ledger folio means nothing but recording the page number from ledger book. So when we are preparing the entries, we'll be having the debit account and credit account, right? So coming with the debit and credit account has been posted in the which page number, అంటే లెడ్జర్ బుక్స్లో ఏ పేజ్ నెంబర్లో మీరు పోస్ట్ చేస్తారు అనేది ఇక్కడ రికార్డ్ చేసుకుంటారు ఫర్ ద ఈజీ రిఫరెన్స్. అంతే కదా, ఎంట్రీ చూడగానే పేజ్ నెంబర్ కనబడుతుంది, ఆ పేజ్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కనబడుతుంది. అంతేగాని మీరు మళ్ళీ ఎంట్రీ రాసిన తర్వాత లెడ్జర్ మొత్తం ఎతకాలంటే మీ వల్ల కాదు, ఎందుకంటే లెడ్జర్లో చాలా ఉంటాయి. మీరు ఏ లెడ్జర్ క్రియేట్ చేశారు, ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారని మీకు ఐడియా ఉండాలి కదా మనకి. సో అందుకని పేజ్ నెంబర్స్ అనేది రికార్డ్ చేసుకుంటాం. టు రికార్డ్ ద పేజ్ నెంబర్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ద LF. And next one is the debit and credit. So like this we need to go with the preparing of journal book. So the journal book pro forma we can having like this. So coming to here, I just explained you that in particulars we are going to prepare the entries, right? What type of entries we need to prepare? So this concept will be explained by entry system. Did you remember the entry system? Anyone?
ఎంట్రీ సిస్టమ్. ఎక్కడైనా విన్నట్టు గుర్తుందా కనీసం? ఎంట్రీ సిస్టమ్ మీన్స్ వెరీ గుడ్. సింగిల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ and double entry system. How to prepare the entries will be derived only from these two systems. By using these two systems, we can prepare the ledger, journal and all the informations what you require. And this information has been provided by the Lucas Pacioli. Lucas Pacioli. He is the father of accounting. He has been derived the two types of entry system. One is a single entry system and second one is a double entry system.